in this seminar, International Seminar on Control of Nitrosamines in Pharmaceutical and Analytical Testing. In this seminar, I and also my students learn various concepts on impurities in drugs, nitrosamines in pharmaceuticals, and analytical testing tools. Nowadays, major impurities in nitrosamines causes carcinogenic in human bodies. In this international seminar, Jagan Mohan Reddy Garu and Ravi sir and Paul Douglas sir, Vishnu Marsetti sir gives inputs in different NDMA, nitroso impurities, in how to control in pharmaceutical drugs. In this process, major role is in API drug pharma industries. If you maintain good manufacturing GMP guidelines and ICH guidelines, minimize the small quantities of the nitrosamines impurities in the drug molecules. If we take API starting materials, highly pure starting materials, some of the impurities are negligible. In case from our Tadepalligudem PG Center. Another thing is he is the first batch student of Adivara University. Please. They will go in a peaks of Everest, like Everest. Really, such a wonderful lecture by Vishnu Maharsetti sir. Really, such a wonderful lecture by sir. Really, please arrange such a wonderful
international. Only international events we will do, not national events. Now our first year student, Vishwanath, is ready to give feedback. Come. Raval is international, not national. You will become an international feedback person, right? Good evening to one and all. My name is USS Vishwanath and I am from first MSc Analytical Chemistry. In this session I have learned very important things while we want to we should apply them while we doing job, especially in QC, because it is an important thing in pharmaceutical company. Why? Because people only judge our products based on our quality. Quality is nothing but meeting our expectations. So I have learned useful things which will be useful while I am doing my job. Thank you. Okay, Vishwanath, we'll do international seminars on, not national. Okay. Now I request another student, Ms. Bhargavi from MSc Organic Chemistry. Bhargavi? I think MSc Analytical Chemistry. Good evening, one and all. Respected madams and sirs, this is K. Bhargavi Devi from 2nd MSc Analytical Chemistry from the Department of Chemistry. Overall, these seminars have been well received for their in-depth coverage, expert insights, and practical approaches to managing nitrosamine impurities in the pharmaceutical industry. These nitrosamines are very dangerous and carcinogenic to our health, and especially secondary amines reacts with the nitrous group and forms nitrosamines, which is a reaction of nitration. Not only in the physical manner, we have the food intake and personally chemical impurities are involved in nitrosamines, which affects our health. And not in future, these nitrosamines which not cover in physical manner, but in our body, these impurities will affect our health. So thank you.
Paul Douglas garu is my good friend and is a great researcher. And Dr. Vishnu Marshall garu from USA. So he is striving hard to conduct this international seminar. My good friend and head of the Department of Chemistry, Professor Jagmohan Reddy garu. And the other speakers from US and other places, and the faculty from different colleges, research scholars, and my dear student friends. Very good evening, all of you. As I was told by many people, and my observation is, you might have discussed about nitrosamines. The impurities in the nitrosamines. The morning nunchi kuda, so most of you, they have presented all the papers in those lines. As all of you are aware, cancer. Of course, there are so many elements causing cancer, but in the analytical chemistry, this is one important area which you need to concentrate on. The impurities that are present in nitrosamines. దాని నుంచి ఎట్లా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనే విషయం మార్నింగ్ నుంచి కూడా మీరు చాలామంది వక్తలు స్పీకర్స్ మాట్లాడితే వినుంటారు. బట్ మై అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఎక్కువ పీజీ స్టూడెంట్స్లో బాగా సెటిల్ అయ్యేది కెమిస్ట్రీ. Because they are aware of all analytical techniques, which is mainly useful for quality control and quality assurance. మీకు అందరికీ తెలుసు, it is a programmed mixing, programmed process. ఇంకా deviate అయ్యేదానికి లేదు. What is there in the procedure, we need to strictly and structurally follow that particular protocol. If you just deviate anything, definitely you are a success call. For example, you take this particular nitrosamines in pharmaceutical or in drug industry. If you just alter at one particular place for the success call, you have to follow all the necessary protocols. Ante em cheyali? For that, you are aware of all the analytical techniques. Analytical techniques మీకు తెలుసు, కెమిస్ట్రీలో ఒక పేపర్ ఉంటుంది అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. అవి చాలా బాగా వచ్చాయి. నిద్రలో ఇట్లా గుంజా ఫటాఫటా చెప్పేస్తాను. ఎంత pH, ఇన్ వాట్ కండిషన్స్, లేదా రూమ్ టెంపరేచర్లు ఎలా, లేదా ఇలా మీరు కొన్ని ఈ టెక్నిక్స్, ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా బాగా చదువుకుంటారు. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ల్యాబ్స్లో రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు డెఫినెట్లీ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది నెసరీ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. ఇలాంటి వాటి నుంచి ఓవర్కమ్ అయ్యి చేసేదానికి ఉంటుంది. అందువల్ల ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఎవ్రీ స్టూడెంట్, దే మస్ట్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్. మీకు తెలుసు, ఎల్సిఎంఎస్, లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ, మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్స్ అన్నీ మీకు బాగా తెలుసు. వేరియస్ కాలమ్స్, పీక్స్, డౌన్స్, హై పీక్స్, వేరియస్, ఇవన్నీ కూడా ఇలాగ పాల్ డగ్లస్ సార్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి అవన్నీ కూడా బాగా వచ్చుంటే ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ. మల్టీ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో యూఆర్ గోయింగ్ టు సెటిల్ వెరీ హ్యాపీలీ in the days to come. But I suggest you, all of you, is you please learn and practice all the analytical techniques so that you will be settled in the days to come, particularly in the drug manufacturing industries. దీంట్లో ఈ మధ్య AI అండ్ అదర్ టెక్నిక్స్ అవి కూడా చాలా రోల్ ప్లే చేస్తాం. అంటే హౌ మచ్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్. ఇప్పుడు మనం చదువుకోవటం వేరు, బట్ ఇట్ కమ్స్ టు రియాలిటీ, when it comes to the lab, wet lab experiments లో కరెక్ట్గా ఏదో 36
37 degrees దగ్గర ఇది ఇంక్యుబేట్ చేయాలి అని అన్నాను. 37 degrees దగ్గర రాకపోవచ్చు, 38, 39 పెడితే బాగా రావచ్చు. అది ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? బై వే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని అన్నట్టుగా అది వెట్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో లిటిల్ వేరియేషన్ ఉంటే ఎక్కడ బాగా వస్తుందో అది బాగా తెలుసుకోవచ్చు. అందువల్ల ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యాలిబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా బాగా నేర్చుకుంటే మీరు ఈ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో, డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో బాగా సెటిల్ అవ్వచ్చు. అందువల్ల మీ మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఆ దిశగా మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఆల్ ది లెక్చర్స్, పర్టికులర్లీ హౌ టు కంట్రోల్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఐన్స్ మీ అందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు. ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్లో, సెమినార్స్లో పాల్గొనడం వల్ల మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. వల్ల you please try to participate as many as workshops and also seminars to know and to learn something about the analytical techniques and other quality and assurance and quality control applications, particularly in the chemistry discipline. సో ఆ దిశగా మీరు కూడా ఇలాంటి సెమినార్స్కి వచ్చి వింటా ఉంటే మీకు ఆ ఏరియాస్లో ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఐ థ్యాంక్ ప్రొఫెసర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ దీప్తి మేడం అండ్ ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టేకప్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ టు motivate all of you particularly in this direction. I profusely thank Vishnu Garu, Dr. Vishnu Garu and my good friend Professor Paul Douglas Garu and other participants and other speakers from abroad, I think Dr. Ravi in Malaysia and so many other speakers who are online for giving their valuable speeches for motivating our students. So I urge all of you, please try in this direction so that you are going to settle well in the days to come, particularly in the pharmaceutical industry. I thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable message regarding this international seminar. Before the formal vote of thanks, really last, make silence, arts college people, make silence. ఇది ఈ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్కి ఎస్టీమ్డ్ వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం ప్రొఫెసర్ ప్రసన్న శ్రీ మేడం గారు, రెస్పెక్టెడ్ రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ జి సుధాకర్ గారు, డాక్టర్ విష్ణు గారు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మేము అందరం కూడా ఫ్యాకల్టీ మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేసినప్పటికీ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఎంటైర్ మై స్టూడెంట్స్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మై స్టూడెంట్స్. ఈ వేదిక నుంచి వీ ప్రామిస్ అవర్ స్టూడెంట్స్, ఈ రోజు నుంచి మాకు కొత్తగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఏంటంటే we will do only not national seminars, ఇంటర్నేషనల్. కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటే ఏమనుకుంటివి? నేషనల్ అనుకుంటివా? ఇంటర్నేషనల్. So really I proud of my students. So I love my students. Thank you, Ananda. Now I request our second year student, our MSc Organic Chemistry student, Bhavani, to propose formal vote of thanks. Bhavani is there. Vote of thanks. Bhanu, our meeting. So I request Bhanu
to give vote of thanks. Okay, anyhow, you are Bhavani or of Banu, right? Okay, Cheppi. Good evening, everyone. It's my genuine pleasure to stand before you today on behalf of Department of Chemistry, Adikavi Nannaya University, to express our heartfelt gratitude for making the seminar success. First and foremost, I express gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor S. Prasanna Sri Ma'am, for being the chief patron of this seminar and providing us all kind of support for making this event a grand success. I express gratitude, immense thanks to the convener of this seminar, Professor B. Jagan Mohan Reddy sir, for thriving hard in making the seminar arranged in this way. His efforts are countless and the result is evident with his success of this program. Now I express our sincere thanks to Dr. Vishnu Marsetti Garu for having the idea of this seminar and his continuous guidance regarding the presentation. I would also like to express my sincere gratitude Dr. V. Ravi Garu for spending his valuable time for us in his busy schedule. I would also like to thank Professor S. Paul Douglas sir for making this seminar successful by leading the entire seminar, and also thank him for wonderful presentation. And also express my gratitude and heartfelt thanks to Dr. Amarendra Reddy Garu for spending his valuable time in reviewing the poster presentation, and also thank T. Subramanyam Garu for sponsoring this program, and also express my heartfelt gratitude to our registrar sir, Professor G. Sudhakar Garu, and Principal of University College of Technology, Professor V. Vijay Nirmala ma'am, for supporting this seminar, and also express my heartfelt gratitude to all non-teaching staff for their help and encouragement, give support to ensure this seminar becomes success, and also thank to media and press, and also thank all students for making this seminar resounding success. Thank you for giving this opportunity. Thank you. ఇప్పుడు ఫార్మల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 5 minutes to 10 minutes కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. There is a very good dance performance by our student also. Please attend. Now I request all of you for national anthem, please. Punjab Sindh